Hi everyone, welcome to the 2020-2021 school year. My name is Clara Clevenger. I'm the school nurse for Lamont and the Annex, and you're in the health office of the Lamont Annex. We are doing everything we can to make sure your children are safe in the school. We start every day by taking a temperature of every child as they come in. Masks are obligatory. Please make sure they do have a second mask in their backpack in case the first mask gets dirty or the fit isn't right. When they come to the health office, I'm only taking one student at a time, and I make sure I properly sanitize in between each student. We enforce hand washing and hand sanitizing for every student as part of our safety procedures. When your children are home, please take the time to review safety precautions with them. Social distancing is very important, especially in this age group, and please make sure that they're doing hand washing frequently and hand sanitizing when they're outside and don't have access to water. If you have any questions, I'm always available in the student health office. Hi everyone, my name is Mr. Moran, your school counselor. Today we're going to talk about harassment, intimidation, and bullying, otherwise known as HIB. The legal definition of HIB is any gesture, any written, verbal, or physical act, or any electronic communication, whether it be a single incident or a series of incidents that is reasonably perceived as being motivated by any actual or perceived characteristic, such as race, color, religion, ancestry, national origin, gender, sexual orientation, gender identity and expression, or a mental, physical, or sensory disability, or by any other distinguishing characteristic, takes place on school property, at any school-sponsored function, or off school grounds as provided for in Section 16. Substantially disrupts or interferes with the orderly operation of the school or the rights of other students. And that a reasonable person should know under the circumstances that the acts will have the effect of physically or emotionally harming a student, or damaging the student's property, or placing a student in reasonable fear of physical or emotional harm to his person or damage to his property. Has the effect of insulting or demeaning any student or group of students, or creates a hostile education environment for the student by interfering with the student's education or by severely or pervasively causing physical or emotional harm to the student. So this basically means that whether the issue happens once or 100 times, it's considered to be an HIB. The issue also has to be about something that is protected under the law, and the incident must also create an environment where you no longer feel safe. So the school policy on reporting is all board members, school employees, and volunteers and contracted service providers who have contact with students are required to verbally report alleged violations of this policy to the principal or the principal's designee on the same day when the individual witnessed or received a reliable information regarding any such incident. All board members, school employees, and volunteers and contracted service providers who have contact with students also shall submit a report in writing to the principal within 2 school days of the verbal report. All school staff members are mandated reporters. This means that when you tell someone what happened, it must be reported to Dr. S, the principal, on the same day. Also, it's important to remember that all the adults are here to make sure you feel safe and welcome at school. Any of the following people can report what happened: students, parents, staff members, community members, anyone. If you're the one reporting an incident, Mr. Moran, me, and Dr. S, your principal, do not tell others you reported it. After an incident's been reported, what happens next? Well, Dr. S informs parents. I begin an investigation, and I have 10 school days to complete the investigation. Then, once I complete the investigation, I write a summary report and share it with Dr. S.
After that, the report gets sent to the superintendent and is reviewed by the Board of Education. The Board of Education votes to agree or disagree with my findings at the next board meeting. Parents are notified of the outcome of the investigation and have 5 days to appeal the Board of Education's findings. Now, what is the difference between bullying and conflict? Bullying is one-sided. Conflict goes back and forth between two or more people. So you can discuss these questions either at home or at school with your teacher. What does this mean? And can you give an example? I'm looking forward to a great year at Lamont Annex with all of you. Have a great day. Welcome! Bienvenidos! I'm Miss Ashley. I'm Miss Angela. I'm Miss Jorge. We are the early elementary special ed team. Nosotros somos el equipo de educación especial para la enseñanza elemental. As well as the math and language arts components, we focus on the students' social, emotional, and behavioral needs. También el componente de artes de lenguaje y matemática se incluye que nosotros enfoquemos en la parte social, emocional y el comportamiento basado en las necesidades de los niños. Our programs are individualized to focus on each student's personal needs. Nuestro programa se individualiza enfocarse en la necesidad personal de cada niño. Welcome back. Bienvenido, gracias por regresar. Thank you. Adiós. Bye. Hello preschool families, welcome to Back to School Night. We're the preschool team and we're here to introduce ourselves. Bienvenidos familias a Back to School Night. Nosotros estamos las profesoras de preschool y vamos a introducirnos. Yo soy la señora Cortez, I'm Miss Cortez. Hi, I'm Miss Sebastian, or Miss S. Hi, I'm Miss O, everybody. Hello, I'm Mr. Capalbo or Mr. C. Por favor, mire todo el video para que ustedes puedan ver todas las diferentes cosas que nosotros vamos a hacer este año. Please feel free to watch our whole video so you can see everything and all the exciting things we're going to do this year. Bye! Hello everyone, it's Mr. C, and I'm here to talk to you about the expectations of both in-person students and virtual students for this school year. First, I'd like to start with attendance. Students who are virtually attending school need to log into Google Classroom to attend their teacher's scheduled morning meeting, as it will be live streamed daily. Bienvenidos padres, yo soy la señora Cortés. Yo estoy aquí a ayudar a Mr. C. Nosotros estamos hablando para participación. Los niños que están en la computadora necesitan hacer listos para la cita cada día para que nosotros podamos ponerlo aquí para el día de escuela. In-person students must be in school by 8:30 before they are marked absent. Los niños que ven para escuela cada día necesitan hacer aquí a las 8:30. In-person and virtual students should join the teacher's Google Classroom to see important reminders, announcements, and messages from the teacher. Todos los niños que están en la escuela y que están en la casa necesitan entrar al Google Classroom del profesor para que ellos puedan ver todas las cosas que el profesor está diciendo. Students who are in person, please make sure that you are wearing a mask and have an extra mask in their backpack as a backup in case it is compromised. Todos los niños que ven para la escuela necesitan tener una máscara puesta y también necesitan tener una máscara en el mochila si algo pasa. Please include a water bottle in your child's backpack and an extra change of clothes in a Ziploc bag labeled with your child's teacher's name on it. Los niños que ven para la escuela necesitan tener una botellita de agua y también necesita tener un taleguito dentro de su mochila con ropa si necesitan cambiar con el nombre del niño. For virtual students, you can send daily pictures of the activities to your child's teacher through their Bound Brook student email ending in @bbrook.k12.nj.us for their daily activities.
In-person students will complete these activities in the classroom with their teacher. Los niños que están en la computadora pueden mandar fotos cada día a la profesora en su correo electrónico. Pone el nombre del profesor y pone @bbrook.k12.nj.us. Y los niños que están en la escuela van a completar todas las actividades cada día. If your child is going to attend aftercare, take a bus, please notify the main office and send a message to your child's teacher. Si uno de sus niños que ven para la escuela se va para el aftercare después de escuela o va a coger el bus, necesita dejar el profesor saber, escribirlo y ponerlo en la carpeta en su mochila. For in-person students, parents, please make sure you know your child's assigned dismissal door. All pre-K classes will leave school at 12:20. Todos los niños que ven para la escuela tenemos mediodía. Todos los niños van a salir a las 12:20. Encuentran a nosotros en las puertas a las 12:20, mediodía. Thank you. Bye. Hi everyone, my name is Miss Sebastian. I'm one of the pre-K teachers and I'm here to talk to you about our schedules. Our schedules for virtual and in-person students consist of morning meeting, outdoor play, read aloud, a daily activity, music and movement, gross and fine motor skills. These activities will be worked on for students in the classroom and at home. Please understand that our students are 4 years old and will be learning through play, so it's very important to do the gross and fine motor activities at home. For virtual students, a list of activities will be posted daily on your teacher's Google Classroom. For easy access to the schedules, they can be found on the Classwork tab of Google Classroom. Bienvenidos familias, yo soy la señora Cortés aquí ayudando con la señora Sebastian. Nosotros hoy vamos a hablar de qué su día va a tener para los niños. Los niños que están en la computadora y los niños que están en la escuela va a tener una cita cada día con la profesora, va a jugar afuera, leer un libro, va a tener una actividad cada día, va a tener tiempo para música y movimiento y también va a tener tiempo para practicar usando sus deditos con motor fina. Por favor, recuerde que estos niños tienen 4 años y como ellos están enseñando con jugar y nosotros queremos que los niños estén jugando todos los días. Usted puede encontrar todas estas cosas cada día en el Google Classroom de su profesora. Nada más mire para arriba y clic el Classwork que está ahí y ahí usted puede encontrar todo que necesita para ese día. We also want to remind our families on the importance of hand washing. Please go over how your child should be washing their hands at home. They should be washing their hands with soap for 20 seconds. They can sing the ABCs while they wash their hands. Please encourage your child to wash their hands before and after meals, after playing outside, and after using the bathroom. También queremos decir a las familias que nosotros estamos trabajando aquí mucho con los niños a lavar manos. Los niños necesitan lavar manos para 20 segundos. Después en ese tiempo ellos pueden lavar manos y cantar las letras. También mire que sus niños están lavando manos después de comer, cuando entran otra vez de jugar afuera y después de usar el baño. Hi, thank you. Bye. Hi everybody, I'm Miss O and I'm one of the pre-K teachers. Today I'll be talking to you about the curriculum that we use here in pre-K. We use the curriculum called Creative Curriculum. Buenas noches, yo soy la señora Cortés, yo estoy aquí ayudando a Miss Ostrander. Nosotros vamos a hablar de todos los estudios que nosotros hacemos en la escuela y nosotros usamos Creative Curriculum. In the Creative Curriculum, we use studies. Our studies that we cover throughout the year are called Beginning of the Year Study, which is what we are in now. We cover trees, clothes, gardening, roads, pets, and getting ready for kindergarten. Nosotros usamos Creative Curriculum, en esta parte hacemos los estudios. Y nosotros hacemos diferentes estudios. Ahora estamos haciendo comienzo del año, pero también los otros estudios están de árboles, ropa, flores, calles, animales
y ponerlo listo para kindergarten. Each study contains 6 weeks of material and read-alouds. Cada estudio es 6 semanas y cada estudio tiene sus libros. During each study, you will be sent home an introduction letter to introduce the new study that we will be covering, and in the letter, it will better explain how you can assist us here at school to further the teaching of the study at home. En cada estudio usted va a coger una letra para introducir el estudio y en esa letra lo va a decir cómo ustedes nos pueden ayudar a nosotros aquí en la escuela. For both in-person and virtual learning students, for each study, we will be sending one take-home activity project to complete for each study. Para cada estudio nosotros vamos a mandar un proyecto para que ustedes puedan usar para los niños que están en la escuela y en la casa. All materials for virtual learning students will be ready for pickup on Thursdays at Lamont ANNEX for the following week. Todas las cosas que usted necesita para hacer las actividades, usted lo puede recoger los jueves aquí en Lamont ANNEX para la semana que viene. When you receive the materials, please wait for the teacher's daily post to explain what materials will be used for that day. Cuando usted coge todas las cosas que necesita, espera para la profesora decir ese día las diferentes cosas que usted va a usar. If you have any questions, please reach out to your child's classroom teacher. Si usted tiene unas preguntas, por favor, pregunta a su profesor. Bye. Hi, I'm Mrs. Pemberton. Welcome to the kindergarten 2020-2021 year. There are 7 kindergarten classes with 2 teachers each. Each classroom has a maximum of 8 students in person and between 6 and 12 students virtual. We're working in sync with in-person and virtual all at the same time. Our special classes are programmed throughout this week. Your students will have music, art, PE, and library. Bienvenidos, estoy Mrs. Fonseca. Bienvenidos a clase 2020-2021. Nuestro kindergarten está hecho de 7 clases. En cada clase hay 2 maestras. Cada clase está hecho con 8 estudiantes en persona y 6 a 12 estudiantes virtualmente. Estamos trabajando en sincronía con los niños en casa como los que están virtual. Nuestras clases especiales están programadas durante la semana. Tenemos música, arte, educación física y biblioteca. Hello, welcome to Back to School Night. My name is Mrs. DeLuca. I'm a kindergarten teacher. My name is Mrs. Alfaro, and I'm the ESL kindergarten teacher. And I'm Mrs. Kilgore, and I'm also a kindergarten teacher. Tonight we are going to talk about our language arts program. And our language arts program is our Journeys. And our Journeys program has 6 units in it. Hoy vamos a hablar acerca de nuestro programa de lectura que se llama Journeys. Journeys tiene 6 unidades. Journeys reading program each week, there is an essential question that guides the themes for the week and the different skills that we're going to focus on each week. Cada semana tendremos una pregunta esencial para guiar el tema de la semana y vamos a cubrir algunas de las habilidades. The skills that we were going to focus on are oral language. Las habilidades que vamos a cubrir son lenguaje oral, vocabulary, el vocabulario, text-based comprehension, comprensión de texto, phonics and phonemic awareness, la fonética, grammar, gramática, and handwriting. Y la escritura. And the handwriting that we're going to be working on all year long is the Foundations handwriting program. Y la escritura que vamos a utilizar, el programa se llama Foundation. The program incorporates a wide variety of literature as well as poems and songs to develop an early reading skills. Vamos a incorporar una variedad de literatura también, como poemas y canciones para desarrollar las habilidades de la lectura temprana.
Some of the things that we will be using throughout the year to help us get through this is using our big books. Algunos de los materiales que vamos a utilizar a través del año son libros grandes de lectura. Our read-along books and our little books. Los libros pequeños y libros con los que los niños van a leer al mismo tiempo que la maestra. And then we're also going to be working in our readers' notebooks. Y esos cuadernos de lectura que vamos a utilizar en la clase y en la casa. So during this, we're going to be focusing on identifying the main ideas, the setting, the characters, and the story. Con estos libros vamos a enseñar a los niños a que desarrollen habilidades como identificar la idea principal, el escenario y los personajes de cuento. We are also involved our children in guided reading activities, which they'll be working in individual and small groups with leveled readers. También los niños se involucrarán en actividades de lectura guiada, donde trabajarán en grupos pequeños e individuales, también leyendo libros nivelados que desarrollan sus habilidades de lectura. All of these things that we're going to be working on, our program will help develop their pre-reading and their reading skills throughout the year. Todos estos libros y estas actividades están enfocadas en desarrollar la lectura temprana y la lectura a nivel de kinder. Thank you. Muchas gracias. This year, your students will start writing. So during our writing time, the children will become authors. They will tell their own stories through pictures and words. Some topics will include personal narratives, informative writing, and opinion writing. They will be sent home with a kindergarten journal that they will get when we begin writing. Durante escritura, nuestros niños se convertirán en autores y van a escribir sus propios libros a través de imágenes y escritura. Algunos temas incluyen narrativas personales, escrito informativo y opinión por escrito. Después, nuestros niños van a llevar estos libros, esos cuadernos para la casa y van a empezar a escribir aquí. Hi, I'm Ms. Smith. I'm Mrs. Giordano. And I am Mrs. Formoso. And we're here to talk to you about math. Nosotras estamos aquí para hablarles sobre matemáticas. During the math class in kindergarten, children will use models, manipulatives, quick pictures, and symbols to build mathematical understanding. Smartboard activities allow for interactive lessons. Durante las clases de matemáticas, los niños usarán modelos, objetos, imágenes rápidas y símbolos para obtener conocimiento de matemáticas. Actividades en el Smartboard, el pizarrón inteligente, les permite tener lecciones interactivas. The kindergarten component of Go Math covers the following skills and concepts. It represents counts and writes numbers to 20 and beyond, comparing numbers, addition, subtraction, two-dimensional and three-dimensional shapes, measurement, classify, sort, and to sort data. El componente de kindergarten de Go Math cubre las siguientes habilidades y conceptos: representar, contar y escribir números hasta el 20 y más allá, comparar números, suma, resta, formar formas bidimensionales y tridimensionales, medidas y clasificar y ordenar objetos. Students will get a Go Math workbook that goes with each concept that we teach. Los niños recibirán un libro que va con cada concepto que enseñamos. The notebook or the workbook has different pages with the vocabulary in English and in Spanish. Los libros de matemáticas, que hay un libro para cada capítulo, tiene diferentes partes. La parte de delante tiene unas palabras, el vocabulario que vamos a usar durante la lección y tiene también fotos. It has workbook pages for you to do with the lesson that your classroom teacher is doing each day. Tiene páginas que vamos a completar con las maestras todos los días en la clase. Please don't work ahead. Please do what is assigned by your teacher for that day. Por favor, no vayan más adelante de lo que está haciendo la maestra en la escuela ese día. Vamos a trabajar todos juntos. No,
In class and at home, children will be using manipulatives to help with that chapter or that concept. En la clase y en casa, a los niños le vamos a dar unos objetos para usar con esa forma o con esos conceptos. In class, your child will receive these manipulatives and they will be sent home in the weekly bags as they need them to help them complete assignments. En la clase les daremos estos objetos para usar para completar las páginas y los niños de casa también recibirán estos objetos para ayudarles a completar las páginas. And your classroom teacher will always show you the best way to help your child use them at home if you're a virtual student. Y la maestra de cada niño les enseñará cómo usar esos objetos para que usted le pueda ayudar a su hijo en casa. Be sure that you're checking your classroom teacher's Google Classroom site each day for directions and pages and assignments to do that day. Asegúrense de mirar el Google Classroom de su maestra todos los días para asegurarse que estás completando las páginas que desea tu maestra que completes. Gracias. Hi, my name is Mrs. Heindel, and this is Mrs. Alfaro, and we're here to discuss our Science and Social Studies curriculum. Our Science and Social Studies topics come from our Journeys program, our Language Arts curriculum, and our Scholastic Weekly Readers. We will read these in class together and then send them home for your family to enjoy. Science topics include using our senses, ways we move, and animals. And social studies topics include being a good citizen, traditions, and holidays. Estamos aquí para explicarles nuestro plan de estudios de ciencias y de estudios sociales. Nuestros temas de ciencias y estudios sociales provienen del programa Journey y del plan de estudios de artes del lenguaje, así como la revista semanal Scholastic. Le leeremos juntos en clase la revista y luego enviaremos a casa con su hijo para que con su familia disfruten leyendo juntos la revista. Los temas de ciencia incluyen el uso de los 5 sentidos, las formas en que nos movemos y animales. Y los temas de estudios sociales incluyen ser un buen ciudadano, tradiciones y días festivos y personajes históricos. Hi, my name is Emily Zahakevich. The kids call me Mrs. Z, and I'm one of the kindergarten teachers this year along with Mrs. K. So today, Ms. Fonseca and I will be showing you how to log into your Chromebook and a little bit about Google Classroom. First, with your Chromebook, if you haven't already, your child was given an email that ends in @bbrook.k12.nj.us. Okay, cada niño allá tiene su email. Sería el email con su nombre, apellido y tiene que terminar en bbrook.k12.nj.us. So this is my email address, and then I'll click next. Aprete next. Your child was assigned a password, and you'll type it in here. También la escuela dio contraseñas. Mete la contraseña, aprieta siguiente or next. The first time you log in, it might take a while. Okay, tenemos que esperar hasta que carga la página. Okay, so on the bottom, this is the Google Chrome icon. Esta es el ídolo que vamos a estar utilizando para tener acceso al internet. So you'll double click that, and at the top, this is called what they call the waffle. Usted va a hacer doble clic y vas a elegir en la esquina a donde tiene 12 puntitos. Aprieta el teclado. And then everything you'll need to know for your child will be here. You click it. Todo lo que necesitas va a estar ahí. And then the first thing you might want to do in the morning is check Gmail, which is their personal email. Cada mañana debería de chequear el email de los niños para ver la información del día. And so everything, all of the assignments that the teachers create will show here. And any messages that the teachers want to send to you, really, because you'll be the ones reading it, will also come here. Okay. Algunos mensajes o emails o actividades para los niños los vas a encontrar en esta página. Okay. And every time you want to go back to all of the apps, you can just click the dots or the waffle. Okay. Otra vez va a elegir los 12 puntitos para tener acceso a las otras páginas. So the most important one you're going to need to know is Classroom. That's where all of the work and the meets are going to be. La más importante es la que dice Classroom.
And so you'll click on the classroom that has your child's homeroom teacher. In this case, Mrs. K and Mrs. Zahakevich. Vas a buscar la página de su profesora. Okay, so at the top, this is called the banner. And down here, this is the meet link. Every time you want your child's teacher wants you to join a meet, you're just going to click that link. Esta era el página de inicio y en esta página de inicio está el enlace para tener acceso a reunión de clases para el día. So the first time, since the first time I'm logging on, it's asking me if Chrome can use my microphone and my camera. So I'm going to push allow. La primera vez vas a pedir utilizar la cámara y el micrófono de su computadora. Vas a elegir que sí, vas a dejar dar permiso. So you're going to see a button that says join now, and that's how you'll get into your meeting. Para entrar al meeting vas a necesitar a elegir join o reunir. Yes. And then, okay. So what you'll need to do is, if not already, you'll have to turn your camera on and then turn your microphone off like that. You just click it. Okay. So aquí abajo están los botones para iniciar o quitar o poner su micrófono y o su video. So you want to keep your microphone off or muted unless your teacher asks you to turn it on. Muchas veces vas a necesitar tener su micrófono apagado, solamente lo enciende cuando su maestra le dice. Okay, so the other important things in Google Classroom are, sorry about that, this is called the stream. So this is everything that your teacher is going to put up for the day, and all the announcements, everything you need to know is going to go here. Mientras usted baja la página de las maestras, usted va a ver toda la información que ella va a postear durante el día. Okay, and then also any assignments or work that your child's teacher wants you to do on the computer is going to be here where it says upcoming. Algunos trabajos que va a administrar su maestra va a estar aquí al lado donde dice upcoming. So everything that is due will show there, and you can pick view all. Ahí van a estar los trabajos que va a tener que realizar su niño o niña. And then here you'll see in the green circles all of the different assignments that your child will need to do. Los trabajos están al lado con un botón verde. Usted escoja el enlace y ahí vas a tener las direcciones. Okay, so another thing, some teachers might put in something called Google Slides. That's what our class does. So you can just click it in the stream, and then, sorry, that's the wrong one. Hold on, I clicked the wrong link, so let me go back down into the stream. I'm gonna find that post from earlier this morning, and it says Daily Slides. Not every teacher does this. En algunas maestras van a dar un enlace para meterse en otro aula virtual donde usted va a poder elegir y seleccionar actividades. So for instance, if you want to click through to see what Mrs. K and Mrs. Z want you to do for the day, all you have to do is just click on each number. Y usted va a seguir y escoger las otras páginas para ver sus realizaciones del día. Okay, so and remember, anytime you need to go back to the stream, you can just click on the green icon with that looks like a blackboard, but it's a green board. Para regresar al classroom, vas a tener unas páginas arriba para buscar el Google Classroom. Vas a manejarlo aquí arriba. And if you don't see it up there, remember to always click the waffle or the dots, and you'll be able to find Classroom. Y también para regresar, si tiene alguna duda, siempre puede regresar a los 12 puntos y buscar Classroom otra vez. Se parece a un pizarrón. So that is a very basic introduction to Google Classroom. So the most important thing, remember to read your child's email, check the stream, look for assignments, and click on the mute. Okay, eso es un repaso rápidamente sobre Google Classroom. Lo más importante es buscar el Gmail, el correo electrónico de su niño, leer los posts del día, buscar si su hijo o su hija tiene alguna actividad que hacer y también conectar a los meetings diariamente. Thank you so much for listening to our presentation on Google Classroom. Gracias. Hello, I am Mrs. Bowler and we are going to talk about Google Hangouts. Hi, I'm Mrs. Formoso.
And I'm Mrs. Beers. Y vamos a hablar sobre Google Hangouts. Okay, Google Hangouts is an instant messenger that parents and teachers can use to communicate with one another, and it can be easily translated. Google Hangouts es una manera que los padres y las profesoras se pueden comunicar. Es una manera de mandar mensajes instantáneos y Google Hangouts puede traducir fácilmente. Hangouts is very similar to Class Dojo for any families that have used it in the past. It is a much faster way to communicate with your teachers as opposed to emailing back and forth. Hangouts es muy similar a Class Dojo para aquellas familias que lo han usado en el pasado. Es una forma mucho más rápida de comunicarse con sus profesores en lugar de enviar correos electrónicos a las maestras. It is directly connected to your children's school, Gmail, or Google accounts. Está directamente conectado a la cuenta de Gmail o Google de la escuela de su hijo. To use it and be able to properly translate, you should be on a laptop or desktop computer. Mobile phones do not seem to work in regards to translating. Para usarlo y poder traducir correctamente, debe usar una computadora. Los teléfonos móviles se pueden usar, pero no parecen funcionar en respecto a traducir. Most importantly, you must be using the internet browser Google Chrome. Pero lo más importante es que debe de utilizar el navegador de internet Google Chrome. Okay. Ready to go? Yes. Okay. In order to access Hangouts, parents must click on the 9 dots in the top right corner of your child's Gmail account. This is next to their picture and or login information. Para acceder a Hangouts, los padres deben de hacer clic en los puntitos en la esquina superior derecha de la cuenta de Gmail de su hijo. Esto está junto a su foto o la información de inicio de sesión. Next, you must scroll down until you see the green bubble icon that says Hangouts and click it. A continuación, debes desplazarte hacia abajo hasta que veas el símbolo de burbuja verde que dice Hangouts y haga clic en él. Your child's Hangout should automatically pop up. If their Hangout space is empty, that's okay. It just means that you have not started a chat with the teachers yet. Los Hangouts de su hijo debería aparecer automáticamente. Si su lugar de reunión está vacío, está bien. Simplemente significa que aún no ha iniciado una conversación con sus profesores. In order to begin an instant message chat, Google Hangout, you need to click on the green plus sign that says New Conversation. The best way to connect to your child's teacher is through their email. So the next step is to enter their email address and click on it or select it. Para iniciar un chat de mensajes instantáneos en Hangout de Google, debe hacer clic en el signo más verde que dice Nueva Conversación. La mejor manera de conectarse es a través de su correo electrónico. Entonces, el siguiente paso es ingresar su correo electrónico y hacer clic en él. Once you have done that, a separate little window or bubble at the bottom of your browser will pop up and you can start messaging and typing to your child's teacher. Please note, you can send a message in Spanish and they will be able to translate it. Una vez que haya hecho eso, aparecerá una pequeña ventana o una burbuja separada en la parte inferior de su navegador y podrá comenzar a enviar mensajes a escribirle a la maestra de su hijo. Tenga en cuenta que puede enviarle su mensaje en español y ellas podrán traducirlo. Hit enter to send your message after you are complete and want to send it to your child's teacher. Once your instant message is sent, it will pop up as little bubbles in your child's teacher's browser. Presione Enter para enviar su mensaje después de que lo haya completado y desee enviarlo a la maestra. Una vez que envía su mensaje instantáneo, aparecerá como una pequeña burbuja en el navegador de la profesora.
Their teacher and parents can translate a message by right-clicking your mouse in the message box and selecting the 7th option down from the top that says Translate into English or Translate into Spanish. La maestra y los padres pueden traducir un mensaje haciendo un clic derecho en el cuadro de mensajes y seleccionando la 7ª opción hacia abajo desde la parte superior que dice Traducir a inglés-español. A small box should appear in the very top right of your screen that you can adjust for specific languages in order to translate properly. Debería aparecer un pequeño cuadro en la parte superior derecha de la pantalla que puede ajustar para idiomas específicos para traducir correctamente. Please note, the Google Hangouts picks up on a majority language spoken via text, meaning that if a parent sends a message with both English and Spanish in it, it may not translate. But this also means that if a parent is typing primarily in Spanish, once the teacher or parent hits translate, it should auto-translate the rest of the entire conversation to proper language. Por última, si una maestra o un padre cierra los Hangouts, debe hacer un clic derecho nuevamente al ingresar y presionar a traducir. De lo contrario, se mostrará el idioma original. Lastly, if a teacher or parent closes out of a Google Hangout, they must right-click again upon entering and hit Translate. Otherwise, the original language will show. Recuerde que si una maestra o un padre cierra los Hangouts, debe hacer un clic derecho nuevamente al ingresar y presionar Traducir. De lo contrario, se mostrará el idioma original. Thank you very much. Gracias.